Hello students, last class we discussed about the brute force approach to solve a particular problem. Brute force means it is a straightforward approach to solve a problem. So in that technique, last class we discussed one algorithm. So, but here now we are discussing the bubble sort algorithm. Okay. So bubble sort means we are sorting the numbers of an array in the ascending order. Okay. So for example, this is algorithm. Algorithm name. What is the input? Array elements. For example, that is the array. So this is a array. Okay. So number of elements how much? N is equal to 5. 5 elements are there in the array. So what is the function? Sorts a given array by bubble sort. Means we are going to sort a array numbers in ascending order by using bubble sort in brute force technique. Okay. So input. What the input we are supplying? Array elements. That's it. So an array A of 0 to n minus 1 of orderable elements. Okay. And then output. So output ಏನಂತೆ arrayನೇ ಬರುತ್ತೆ in ascending order. Okay. For example, this is the algorithm. One for loop. I is equal to 0 to n minus 2. ಅಂದ್ರೆ I ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? I is equal to 0 to n minus 2 means n is equal to 5. 5 minus 2 up to 3. So 3 ವರೆಗೂ I loop run ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So 3 ಆದ್ಮೇಲೆ 4 ಹೋದಾಗ ಇದು ಈ for loop break ಆಗುತ್ತೆ. But next within the for loop one more for loop is there, that is j. J is equal to 0 to n minus 2 minus I. So j is equal to 0 to n minus 2 means n ಅಂದ್ರೆ 5 minus 2 minus I ಎಷ್ಟಿದೆ 0 means it is 3. So j ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ವರೆಗೂ. So 4 ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ so it will come out of the loop. So first ಏನಿದೆ j is equal to 0. Okay. J is equal to 0. Condition check ಮಾಡಿ. A of j plus 1. So 0 plus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? A of 1. Okay. Less than A of j. J ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0. So A of 0. Check ಮಾಡಿ. A of 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 45. So less than A of 0 ಎಷ್ಟಿದೆ? 89. So condition is true. So condition true ಇದ್ರೆ ಈ statement execute ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಇದೆ? Swap A of j and A of j plus 1. So A of j ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0. A of j plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1. ಅವೆರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 45, 89, 68, 90 and then 29. So 0, 1, 2, 3, 4. Okay. So next j is equal to 1. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು j? Up to 3. Okay. So j is equal to 1. So j plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? A of 2 less than A of j ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. So A of 2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 68. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ A of 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 68 less than A of 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 89. So condition is true. So if it is true means we have to exchange the A of j and A of j plus 1. ಅಂದ್ರೆ A of 1 and A of 2. Okay. So now the array becomes like this: 45, 68, 89, 90 and then 29. So position is 0, 1, 2, 3, 4. Okay. So next j is equal to 2. So 3 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So A of j plus 1 means A of 3 less than A of 2 ನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. A of 3 how much? 90 less than 89 na? No. So condition fails. At that time it won't execute this statement. Okay. Next j is equal to 3. So A of j plus 1 andre 4 less than A of 3. So A of 4 how much? 29 less than 90. So condition true. So at that time it will exchange the A of j and A of j plus 1.
So 45, 68, 89, 29, 90. Okay. So next J is equal to 4 run ಆಗುತ್ತಾ? No. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? J 0 to 3 ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ? ಅಪ್ಡೇಟ್ 45 ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, 68 and then 89, 29, 90. ಸೊ ಯಾವುದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ಜೇನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು I is equal to 0 ಇಂದ 3 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು 0 ಮಾತ್ರ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I will become 1. ಸೊ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಯ್ತು. ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ J is equal to 0 ಇಂದ n minus 2 minus I. ಸೊ n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 5, 2, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ? 1. ಸೊ 5 minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 0 ಇಂದ 2 ವರೆಗೂ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ J is equal to 0. ಸೊ 0 ಇಂದ 2 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 0. ಸೊ A of J plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0 plus 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. A of 1 less than A of J ಅಂದ್ರೆ A of 0. ಓಕೆ. A of 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 68 less than 45. No. Condition fails. So next J is equal to 1. So A of 1 plus J plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1. So A of 2 less than A of 1 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. A of 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 89 less than 68. No. Condition fails. Next J is equal to 2. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? J plus 1 ಅಂದ್ರೆ 3. So A of 2. A of 3 ಎಷ್ಟಿದೆ? 29 less than A of 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 89. So condition 2. In this case you have to extend the A of J and A of J plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿವೆ. 29 and then 89. Okay. So next. So J ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. So after that it won't run. So J ಲೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So but next I ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು? up to 3. So next I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. I is equal to 2. Okay. I is equal to 2. So next J is equal to 0 ಇಂದ n minus 2 minus I. n ಅಂದ್ರೆ 5, 2 minus I ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಅಂದ್ರೆ 5 minus 4 is equal to 1. So 0 ಇಂದ 1 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ J ರೂಟ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So first J is equal to 0. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. A of J plus 1 ಅಂದ್ರೆ 0 plus 1 1. A of J means 0. So A of 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 68 less than 45. No. Condition fails. So next J is equal to 1. So 1 plus 1 2 less than A of 1. So A of 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 29 less than A of 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 68. Okay. Condition true. So at that time it will exchange A of 1 and A of 2. Okay. So ಇವೆರಡು exchange ಆಗುತ್ತೆ. So 29 and then 68. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು J ಲೂಪ್? 1 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? So after that it will break the loop. So next, but I will increment up to 3 value. Now the I value become 3. So J is equal to 0. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 5 minus 2 minus 3 ಅಂದ್ರೆ 5 minus 5 0 ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So A of J plus 1 ಅಂದ್ರೆ 0 plus 1 1. So A of J ಅಂದ್ರೆ 0. How much? A of 1 is 29 less than 45. Condition true. At that time it will exchange the loop. So 29 and then 45. Okay. So after up to 3 only
this is about the bubble sort algorithm. Understood? Okay. So next we will see the divide and conquer concept. So divide and conquer. So after brute force technique to solve the problem, we are using next technique that is called as divide and conquer. Means we are going to divide the problem into sub problems. Okay. So means ivaga nimu chick problem andre easily you are going to find a solution. But in the case of big problem, you can't solve a problem. At that time, you are dividing the problem size. So for example, n size idre n by 2 ಅಂತ divide ಮಾಡ್ತೀವಿ. So now it will become a small problem. So solution of n by 2. So solution for n by 2. After that conquer. Conquer means combine. So solution of n problem. Okay, means ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ you are going to divide a problem. After that you are finding a solution for the sub problems. After that you will conquer the solution of the sub problems to get a solution for the original problem. Okay, for example like this. So problem of size n. So next you are going to divide the problem. For example, sub problem of size n by 2. Sub problem 1. Okay, and then sub problem 2 of size n by 2. Okay, next solution of subproblem 1. So next solution of subproblem 2. So next you are combine solution of original problem. Solution of original problem means so size n idre adana correct agi divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ n by 2 n by 2 ಆಗಿ. After that you are finding the solution of sub problem 1 and then you are finding the solution of sub problem 2. After that you are combining the solution of sub problem 1 and sub problem 2. At last you are getting the solution for the original problem by chance. So idu nimage dot problem ansudre again idu divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ n by 4. So n by 4. Okay. So in this way you are finding a solution for the problems by using divide and conquer techniques. Means first you are going to divide the problem into sub problems. After that you are finding a solution for the sub problems and then you are joining or combining all the sub problems solutions to get a solution for the original problem. Okay. So next time complexity ಹೆಂಗ್ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ efficiency find out ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು. So ಯಾವುದೇ algorithm ಬಂದ್ರೆ so first you have to find out the efficiency of the algorithm. For example, this is the efficiency. P of n is equal to a P of n by b plus f of n. Okay. So for example, this is time of size n problem ಗೆ time ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. So time efficiency ನೀವು ಯಾವುದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ for the original problem. So original problem size ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ n. ಓಕೆನಾ. So that is the time complexity of the original problem, that is T of n, and this is number of
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ n/2 ಅಂಡ್ n/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 a is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ n/4 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 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ a is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is time for size n/b ಅಂದ್ರೆ ಈ n/b ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ n/2 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ first the problem bandishna first you have to divide the problem right so how much time you are taking to divide the problem that is called as f of n means t of n means complexity of the original problem this is a means number of instances t of n/b means time for size n/b and then f of n means time required to divide the problem okay so one theorem is there one master theorem okay so master theorem that is if f of n belongs to theta of n power d where d is greater than or equal to 0 so t of n ಏನಾಗುತ್ತೆ belongs to theta of n power d ಯಾವಾಗ if a less than b power d so theta of n power d log n so ಯಾವಾಗ if a is equal to b power d and then theta of n power log a base b if a greater than b power d ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್ ಯಾವಾಗ if the time required f of n belongs to theta of n power d means d ಅಂದ್ರೆ ಏನು that is greater than or equal to 0 for recurrence relation recurrence ಗೆ d consider ಆಗುತ್ತೆ so according to the theorem proof ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ just they are defining the theorem that's it okay so theta of n power d ಆಗುತ್ತೆ efficiency ಯಾವಾಗ if a less than b power d ಇದ್ರೆ by chance if a equal to b power d ಇದ್ರೆ a ಅಂದ್ರೆ ಏನು number of instance b ಅಂದ್ರೆ n/2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 4 ಇದ್ರೆ 4 ಓಕೆನಾ a is equal to b power d ಇದ್ರೆ the efficiency is theta of n power d log n if a greater than b power d means theta of n power log a base b for example consider one example so a of n is equal to 2 a n/2 plus 1 okay na so here ಇದು ಒಂದು ರೆಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಗೆ ಈ ತರ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ a ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2 ಸೊ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n/b b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಸೊ d ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ d is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಸೊ b ಪವರ್ d b ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 2 ಪವರ್ 0 so 2 ಮತ್ತೆ 2 power 0 means 1 so 2 is compare ಮಾಡಿ less than 1 no equal to 1 no greater than 1 ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ greater than a greater than b power d ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ the efficiency is theta of n power log a base b so theta of n power log a ಏನಿದೆ 2 b ಏನಿದೆ 1 so log 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ theta of n power 1 so the efficiency is theta of n
So in this way you are going to find a efficiency of the algorithm. Means T of n is equal to A T of n by B plus f of n. So ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. A ಮತ್ತೆ B power D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. So see here A B power D. So A value ಎಷ್ಟಿದೆ 2, B value 2. So D value 0. You are comparing. Greater than ಇರೋದ್ರಿಂದ according to the master theorem the efficiency is this one. So ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ log 2 base 2 value ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1. So n power 1 n. So the efficiency is theta of n. Okay. In the next class we are going to solve some problems by using divide and conquer technique. Okay.